నమస్తే, దాస్ ఫ్రమ్ ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు ఎల్జీ మైక్రోలో మనం ముంబై హల్వా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ మనం 1 కప్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ 1 కప్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఇందులో మనం కొంచెం కలర్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లిక్విడ్ టైప్లో మనం కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. దీని టోటల్గా మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం టోటల్గా మిక్స్ చేసేసాం కార్న్ ఫ్లవర్ అండ్ వాటర్ అండ్ ఫుడ్ కలర్. అండ్ నెక్స్ట్ అనదర్ బౌల్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 2 cups ఆఫ్ షుగర్, 2 cups, 2 cups ఆఫ్ వాటర్, 2 cups వాటర్ అండ్ లెమన్ జ్యూస్ 1/2 cup. అండ్ టోటల్గా దీన్ని మనం మిక్స్ చేసి నెక్స్ట్ ఆటో కుక్ మెనూ హెల్ప్తో చేస్తున్నాం. మనం మైక్రోవేవ్లో ఆటో కుక్ మెనూలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మనం మైక్రోవేవ్లో ఇప్పుడు దీనికి రిలేటెడ్ కోడ్ అనేది ప్రీసెటెడ్ ప్రోగ్రాంలో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. మనం కిడ్స్ డైరీలో 321లో మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెట్ చేసి ఉంది. టైమింగ్ అనేది 10 minutes తీసుకుంటుంది. ఇన్ బిట్వీన్లో మనకి బీప్ వస్తుంది. బీప్ వచ్చినప్పుడు ఇందులో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి 7 minutes తర్వాత మనం బీప్ వస్తుంది. మనకి ఆఫ్టర్ బీప్ వన్స్ ఇందులో మనం మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మనం ఆల్రెడీ ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టామో బ్యాలెన్స్ టైం మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది డ్రై ఫ్రూట్. మనం లాస్ట్ 2 minutes ఉన్నప్పుడు ఇందులో మనం 1 tablespoon ఆఫ్ ఘీ, క్యాషూ నట్స్ అండ్ ఇలాచీ పౌడర్ మనం దీన్ని టోటల్లో మిక్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్యాలెన్స్ టైం అనేది మనం రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ మనం ఇచ్చిన టైమింగ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు లైక్ కంప్లీట్ ఫుడ్ రెడీ టు కుక్ అయిపోయింది. మనకి మనం సెపరేట్ వేరే బౌల్లో దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని కూల్ అయిన తర్వాత మనం కట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ముంబై హల్వా ప్రిపేర్ అయిపోయింది, లైక్ రెడీ టు ఈట్. థ్యాంక్స్.